Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novel Bernardi. Kali ini saya akan melakukan sebuah hands on pada sebuah lab. Kali ini labnya berjudul adalah Use netconf to access an iOS XE device. Objektifnya, di part pertama ini kita akan membuild the network and verify connectivity. Kedua, kita akan use a netconf session to gather information. Lalu part kita akan use NC client to connect to netconf. Lalu di part 4 kita akan menggunakan net client to retrieve the configuration. Lalu di part 5 kita akan menggunakan NC client untuk mengkonfigurasi perangkat. Lalu di part 6 kita akan challenge modify the program used in this lab. Nah, di sini ada record resource-nya, ada satu PC, VirtualBox atau VMware, DevOps Virtual Machine, dan CSR 1000V, CSR 1000V. Pertama kita akan disuruh melaunch the VM and verify connectivity. Di step 1 launch VM nya itu ada DevOps dengan CSR 1000V. Lalu di step 2 kita akan memverifikasi connectivity antar VM. Di CSR 1000V press enter to get command prompt and then use show IP interface brief. Lalu open terminal and di DevOps ping CSR 1000 to verify connectivity. Nah, kita masuk ke CSR 1000V nya. Ini sudah saya cek IP nya. Ini ada IP nya. Selanjutnya kita masuk ke DevOps VM. Kita ping 112.129. Oke, kita cek. Persen paket loss ya, berarti tidak ada paket yang gagal, berarti ini berhasil semua. Nah, selanjutnya in the terminal for DevOps VM SSH to CSR 1000V VM with the following command. Oke, kita akan melakukan SSH. Terlihat perintahnya SSH Cisco SR1968, IP-nya, lalu not the first time, waktu pertama kali kamu SSH menuju CSR 1000, your device warned about the authenticity of the CSR because you trust the CSR 1000 answer yes to the prompt. Oke, jika pertama kali enter Cisco 123 tanda seru as the password, and you should now be at the privileged exit command prompt from the CSR 1000V. Masuk.
Kita coba lagi. Nah, ini dia. Yes, passwordnya yaitu Cisco 123. Oke. Kita sudah berhasil. Lakukan SSH, kita save. Selanjutnya, leave the SSH session open for the next part. Part 2, use netcon session to gather information. Check if netcon is running on the CSR 1000p. Netcon may already be running if another student enable it, or if a later iOS version enable it by default. From your association with the CSR 1000p, use the show platform software yang management process command to see if netcon SSH daemon is running. So platform software, yang manajemen proses ya. Oke, sudah running. Selanjutnya, if netcon is not running as shown in the output above, enter the global configuration command. Tap exit to close SSH collection. Access the netcon process through an SSH terminal. Kita diminta untuk keluar dari SSH session. Exit. Oke. Access the netcon process through an SSH terminal. Enter the following command in the terminal window. You can use the up arrow to recall the last SSH command and just add the min-s option as shown, then enter Cisco as the password. Min-p. Oke. Akses. Selanjutnya, min-s netcon f. Netcon f. Ini dia akan muncul pesan hello. Langkah selanjutnya, step 3, start a netcon session by sending a hello message from the client. Copy and paste the following XML code into the SSH session. Notice that the end of the client hello message is identified with switch to CSR 1000 VM and use the netshow.
shoot CSR 1000 kpm and use the show netconf yang session. So netconf yang session. Ini dia outputnya. Send RPC message to an iOS XE device during SSH session. netconf client can use remote procedure call message to send netconf operation to the iOS XE device. The table lists some of the more common netconf operation. Copy and paste the following RPC get message XML code into the terminal SSH session to retrieve information about the interface on router 1. Copy. Recall that XML does not require indentation or white space, therefore the CSR will return a long string of XML data. Oh, ini outputnya. I see. Nah, ini adalah outputnya. Copy the XML that was written but do not include the final character. These characters are not part of the XML that is written by the router. Rectify. Nah, ini dia. Oke. Gigabit Ethernet 1 VBox true. Close the netconf session. To close the netconf session, the client needs to send the following RPC message.
close the notcon app session, the client needs to send the following RPC message. After a few seconds, you will be returned to the terminal prompt. Return the CSR 1000 prompt and show the open notcon app session. You will see that session has been closed. Nah, betul, kita sudah keluar. Di selanjutnya kita cek di sini. Nah, jadi dia tidak ada session aktif karena tadi kita sudah close. Terus ke sini, use NC client to connect to netconf. Step 1, verify the NC client is installed and ready to use. Kita cek apakah ada NC clientnya. Kita cari enak. Nah, ini dia NC clientnya sudah terinstall. Nah, selanjutnya kita akan create a script use NC client to connect to the notcon app service. Kita copy source code. Terminal, kita diminta membuat mengkadir. Nama direktorinya itu notconf. In the Explorer pane under devnet src, right click the notconf directory and choose new file.
versi client.conf.py. Kita diminta import NC client, lalu kita diminta buat variabel yang merepresentasikan koneksi. Kita ganti IP addressnya terus 9. Satu dua 9. Situ dulu. Kak ke if the husky verify is set to true, the CSR1 will ask you to verify as fingerprint. Save and run the program to verify that there are no errors. You will not see any output yet. Item 3. Oke, tidak ada apa-apa. Nah, ini ada banner. Setelah kita menjalankan, ya ada pesan banner yang muncul. Selanjutnya step 3, add a print function to the script so that the netconf capability for the CSR 1000 key are released. They use a for loop and print function to display the device capability. Nah, ini dia ada outputnya.
di part 4, use NC client to retrieve the configuration. Use the getConfig function to retrieve the running configuration for router 1. If you want to skip displaying capabilities output 400 lines, kita komen saja. Oke, kita komen saja ini. Selanjutnya, you can use getConfig method of the mNetConfig session object to retrieve the configuration for the CSR 1000. Nah, kita subcopy perintah ini. Save. Selanjutnya, save and run your program. The output will be well over 100 lines, so IDLE may comprise them. Double click the squeeze text message in the IDLE cell window to expand the output. Check. Oke, ini outputnya berupa XML. Langkah selanjutnya, notice that the return XML is not formatted. You can copy it out to the same site you found earlier to prepare the XML. Use Python prettify the XML. At the beginning of your script, add the statement import the XML DOM mini DOM module. Oke. Replace the simple print function with version that prints specific XML output. Save and run your program. Kita akan save dan kita nyalakan programnya. Nah, sudah lebih tampilannya jadi prettier dan bisa dibaca. Kita lanjut, use filter with getConfig to only retrieve a specific yang model.
create a variable called netConfFilter that only retrieve data defined by Cisco ISX and native YANG. Kita copy programnya, kita paste. Lagi lalu kita jalankan programnya. Ini outputnya, kita minta cari natif. Selanjutnya sudah kita save and run programnya. Di part kelima ini kita akan menggunakan NC Client untuk mengkonfigurasi sebuah device. In this part, you will use NC Client to configure the CSR 1000 using edit config. Hostname-nya yaitu CSR 1. Nah, hostname-nya kan dia masih CSR 1000K, 1000V. Previously you define a filter variable to modify device configuration. You will define a config variable, add the following variable to your NC client config script. You can use new hostname or whatever hostname you wish. netcon hostname selanjutnya use the edit config function of the mnetconfig session object to send the configuration and store the result in netconfreplay variable so that they can be print the parameter for the edit config function. Tambahkan baris ini. The edit config function return the XML RPC reply message with OK indicating that the change was successfully applied. Repeat the previous print statement to display the result.
Save and run your program. You should get output similar to output display below. Oke, kita jalankan lagi. Kita save dulu. Nah, ini ada message-nya itu oke. Edit your script to change hostname back to JSR. Save and run your program. You can also just comment out the code from the previous step if you want to avoid changing the hostname again. Oke, kita ubah dulu, habis itu kita matikan kode programnya lagi. Hostname-nya kita ganti menjadi setelah itu kita komen lagi perintahnya. Print step 2, use NC client to create new loopback interface on router 1. Create a new config variable to hold the configuration for a new loopback interface. Add the following to your NC client config script. Kita copy, lalu kita save. Add the following edit config function to your NC client netconf.py to send the new loopback configuration. Kita copy, save and run your program. You should get output similar the following. Oke, kita coba jalankan programnya. Oke, selanjutnya on JSR 1000K so IP interface break. Kita coba so IP interface
sini ada loopback-nya sudah terbuat otomatis. Lalu selanjutnya di step ketiga, attempt to create a new loopback interface with the same IP address. At the router CLI, this would create an error because of the attempt to assign a duplicate IP address onto an interface. New loop. Kita buat. Kita komen. Di sini kita buat baru, kita new loop. Nah, add the following edit config function your NC client to send new back configuration. Play. Save, lalu kita jalankan lagi. Ada pesan error. Inconsistent value device replace one or more command. Nah, ini terjadi karena terjadi duplicate. Nah, maka dia akan munculkan sebuah pesan error. netconf will not apply any of the configuration that is sent in if one of the more command are rejected. To verify this, enter the show IP interface brief comment on router 1 notice that your new interface was not created. Oke, masih sama, tidak ada perubahan. Jadi berhasil kodenya, dia tidak melakukan perubahan jika terjadi error. Di part 6, challenge, modify the program used in this lab. The following is the complete program that was created in this lab with none of the commented out, so you can run the script without error. Your script may look different. Practice your Python skill by modifying the program to send different verification and configuration command.
Oke, programnya sudah jalan, mungkin cukup sekian hands on dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.